আফটারনুন বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাধুস ফুড প্যারাডাইস। আমি আপনাদের বন্ধু মঞ্জুতা চক্রবর্তী আবার হাজির হয়ে গেছি আমার আজকের নতুন লাঞ্চের ইটিং শো নিয়ে। আজকে আমার লাঞ্চ মেনুতে একদম সিম্পল আইটেম আছে আর ঘরোয়া আইটেম কি বলে দিই। ভাত তো রয়েছেই, রাইস, দুটো কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি আর গ্রিন চিলিস। এটা হচ্ছে আলু পেঁপে দিয়ে একটা নিরামিষ তরকারি ওর পাপায়া কারি। একটু ঘি ছড়িয়ে নিরামিষ তরকারিটা করা হয়েছে, খুব ভালো স্মেল আসছে। আর এটা হচ্ছে রুই মাছের ঝাল, পেঁয়াজ, আদা বাটা, ধনেপাতা দিয়ে और স্পাইসি রোহু ফিশ কারি উইথ অনিয়ন, কোরিয়েন্ডার অ্যান্ড জিঞ্জার পেস্ট। শুরু করি। প্রথমে নিরামিষ তরকারি দিয়ে খাচ্ছি, পেঁপে আলু দিয়ে নিরামিষ তরকারি। গন্ধটা কিন্তু সত্যি খুব ভালো এসছে। টেস্টটাও খুব ভালো হয়েছে। গরম, এরকম গরম ওয়েদারে খুব ভালো লাগছে খেতে। ঘিয়ের গন্ধটা পাচ্ছি আর সঙ্গে পাঁচফোড়নের গন্ধ। আজকে খুব রোদ্দুর হলেও একটা হালকা হাওয়া দিচ্ছে। সন্ধেবেলার দিকে এই হাওয়াটা যখন পাই তখন খুব ভালো লাগে হাঁটতে যেতে। এবার খাবো রুই মাছের ঝাল। আমি আজকে দুটো গাদার পিস নিয়েছি, এরকম একটা আর এরকম একটা। হকার যাচ্ছে, একটু হয়তো আওয়াজ পাচ্ছেন, কিছু করার নেই বেসিক্যালি। এটাও ভালো হয়েছে, বেশি ঝাল হয়নি, একদম পরিমাণ মতো মশলা।
মাছের ঝালের মধ্যে ধনেপাতার ফ্লেভারটা খুব ভালো লাগছে। মাছটা টাটকা দেখে একদম তুলোর মতো নরম। জ্যান্ত রুই ছিল কেনার সময়। কমপ্লিট আমার লাঞ্চ। তো আজকের এই সিম্পল লাঞ্চ ইটিং শোটা আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন প্লিজ, শেয়ার করে দেবেন আমার ভিডিওসগুলো। আর ওভারঅল আমার ভিডিওস ভালো লাগলে একটু আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর বেল আইকনে প্রেস করে অলে ক্লিক করে নেবেন, তাহলে আমি যখনই ভিডিও দেবো আপনারা নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবেন। খুব ভালো থাকুন আপনারা সবাই, সুস্থ থাকুন আর সাবধানে থাকুন। এখন চলি, হ্যাঁ, বাই বাই, নমস্কার।